Холодный ноябрьский дождь уныло лил слезы, глядя на то, как вокруг все опустело. Все стало серым и неприглядным. Анфиса ехала из города, где жила уже много лет, в родительский дом, находившийся в 40 километрах от цивилизации, в почти обезлюдевшую, забытую Богом деревеньку. Там ее никто не ждал. Отца не стало, когда Анфисе было всего лишь 10 лет. Мама ушла полгода назад. Тамара Игоревна долго болела и ни в какую не хотела покидать родной дом. Анфисе с трудом удалось уговорить мать пожить у нее в квартире. Когда же женщине стало совсем плохо, то Анфиса устроила ее в больницу и постоянно была при ней. Лишь однажды она ненадолго оставила ее, буквально на несколько часов. А когда вернулась, узнала, что мама попросту сбежала из больницы. Это сейчас Анфиса ехала в родительский дом не спеша. А в тот день она летела туда так быстро, что колеса машины едва успевали коснуться земли. Зайдя в дом, она увидела, что мама спокойно себе пьет чай, сидя в своей любимой кухоньке, и на взволнованную речь дочери только улыбнулась. «Доченька, никуда я отсюда больше не уеду. Посмотри, как тут красиво. Здесь мой дом, здесь я была счастлива, здесь и помру». «Ах, мама, но ведь так нельзя. Тебе надо лечиться, капельницы ставить. Тебе помогут». «Анфиса, доченька, ты не понимаешь. Ни в чьей помощи я не нуждаюсь. Твой папа ждет меня. Там родители мои, там все. Знаешь, почему я задержалась на этой земле? Потому что хотела убедиться, что у тебя все устроено, что ты счастлива. Ты мой поздний единственный ребенок, продолжение нашего рода. Я уже достаточно пожила, счастливую жизнь прожила, тебя успела вырастить. Жаль, вот только внуков не довелось понянчить. Ну, перестань, не плачь. Все будет хорошо. Садись, выпей со мной чаю». Анфиса тяжело опустилась на стул. Она пыталась еще раз уговорить маму вернуться в больницу, но та и слушать не хотела. «Ладно, тогда я останусь у тебя», — сдалась Анфиса. «Вот еще, доченька». Но теперь Анфиса показала свой характер. Она съездила в город, предупредила мужа о том, что пока поживет у матери, взяла необходимые вещи и вернулась в деревню. А через 2 дня Тамары Игоревны не стало. Анфиса похоронила мать рядом с отцом, закрыла ее дом и уехала. У нее не было сил приезжать сюда. Слишком тяжело она переносила эту утрату. И вот только через полгода она решила побыть в родительском доме, навести здесь порядок и подготовить участок к зиме. Муж несколько раз начинал разговор о том, что дом необходимо продать, но Анфиса каждый раз уклонялась от согласия. «Артём, с этим домом связаны все мои воспоминания о детстве и юности. Я помню дедушку, бабушку. Помню, как мы собирались за столом под большой яблоней прямо во дворе. Дорогой, но разве можно вот так вот взять и продать то, что живет в сердце? Нет, ну я же продал квартиру, доставшуюся мне от бабки, и, как видишь, гром меня за это не поразил. А ты из обыкновенной бабьей глупости отказываешься от денег, которые можно получить за тещин дом». Анфиса ничего на это не отвечала, стараясь перевести разговор в другое русло. А потом им обоим стало не до дома. Семейное счастье Анфисы разбилось, как хрустальная ваза. Однажды вечером Артём не вернулся домой. Когда Анфиса позвонила ему, он взял трубку и сказал, чтобы она его не ждала. «Почему?» – упавшим голосом спросила Анфиса. «Потому что я ушел от тебя, к любимой женщине», – ответил Артём. «И ты говоришь мне об этом вот так вот просто по телефону? Неужели нельзя по-человечески?» Артём бросил трубку, так ничего и не сказал в ответ. Утром Анфиса спокойно собралась, достала документы и поехала в ЗАГС, где подала заявление о разводе. Никто не догадывался, что творилось у нее на душе, потому что внешне она была спокойной. Анфиса не плакала, она просто потухла, замерла, застыла, глубоко в сердце спрятав свою боль. «Ты что, ничего мне не скажешь?» – спросил Артём, когда они встретились перед судебным слушанием. «Здравствуй». «Да я не об этом. Почему-то я думал, что при встрече ты осыплешь меня упреками». «Да с чего бы это? Ведь ты для меня никто». «Анфиса, нам не о чем с тобой говорить, Артём. У тебя есть новая женщина? Вот и с ней разговаривай».
Пойдем, зовут нас». Лишних вопросов судья не стал задавать, развел их быстро. Как только было вынесено решение, Анфиса встала и вышла из зала суда, ни разу не обернувшись. И вот теперь она решила съездить в свой старый дом, чтобы побыть там, проведать родителей на кладбище и навести порядок. Вот она добралась в деревню. Деревянные ворота открылись со скрипом. Анфиса загнала машину во двор и снова заперла их, и пошла к дому. К ее удивлению, дверной замок был сломан. Анфиса осторожно приоткрыла дверь и заглянула вовнутрь. «Эй, кто там?» — крикнула она. В ответ раздался какой-то шорох, и через минуту на пороге появился незнакомый бородатый мужчина. Анфиса испуганно вскрикнула, но он умоляюще протянул к ней руки. «Пожалуйста, не надо кричать. Я не сделаю вам ничего плохого. Меня Виктор зовут. Мне негде жить, и вот я и пробрался в ваш дом. Заметил, что он нежилой. Я ничего не взял, просто спал тут. Спасался от холода, и я только 2 ночи переночевал. Уходите». Анфиса отступила в сторону, пропуская незнакомца. Он вышел и перед этим глянул ей прямо в глаза. Сердце Анфисы сжалось от испуга. Но Виктор уже ушел, не добавив к сказанному ни слова. Анфиса шагнула в дом, рассчитывая увидеть там страшный беспорядок. Разбросанные вещи, вывернутые ящики шкафов. Но ничего такого не было. Даже большая постель родителей осталась нетронутой. Только в зале на диване лежало развернутое теплое одеяло и смятая подушка. Анфиса задумалась. Какой все-таки странный мужчина. Обычно бомжи или грабители ведут себя не так. А этот прямо-таки эстет. 2 ночи ночевал, говорит, замерз. Анфиса вдруг ахнула. Она вспомнила, что на Викторе ничего не было, кроме застиранных камуфляжных штанов и растянутого болотного цвета свитера. А непогода на улице разыгралась не на шутку. Анфиса выглянула в окно, и сердце ее дрогнуло, сжавшись от холода. Виктор шел куда-то за деревню. Анфиса поспешила на крыльцо и окликнула его, но он уже не услышал. Женщина поняла, что расстояние слишком велико, да и шум дождя заглушал ее голос. Но не бежать же за ним следом, в конце концов. И вдруг Виктор, словно почувствовав ее, остановился и медленно обернулся. Сквозь серую дымку и льющейся с небес воды Анфиса увидела его взгляд загнанного, затравленного волка, и поняла, что он уже не ждет от этой жизни ничего хорошего и не надеется на людское понимание и простое человеческое счастье. Жалость к Виктору захлестнула все ее существо. Она подняла руку и махнула ему, призывая вернуться. Он постоял немного, словно был не уверен в том, что правильно понял ее жест, а потом все-таки повернул в сторону ее дома. «Что-то случилось?» — спросил он, подойдя поближе. «Ну куда же вы так пойдете?» Вместо ответа поинтересовалась Анфиса. «Вы ведь сказали, что жить вам негде. Да заходите же, не стойте на дожде. Раздевайтесь, вы совсем промокли. Да не смотрите вы так на меня, не в моем вы вкусе. К тому же мне совершенно не хочется возиться с вами, если вы вдруг заболеете. Идите в комнату и возьмите себе там в шкафу вещи. У вас с моим бывшим мужем 1 размер. Подберите себе что-нибудь. Когда-то я привозила сюда почти 2 сумки одежды, которые он уже не стал носить. Сейчас я приготовлю вам ужин, а вы можете снова занять свой диван». «Извините, а как вас зовут?» «Анфиса». «Надо же, какое необычное имя, красивое». «И вы точно очень необыкновенная и красивая», – проговорил Виктор и добавил. «Давайте я быстро переоденусь и помогу вам с ужином. Я вообще сделаю все, что вы скажете». «Ну ладно, картошку чистить умеете?» «Сама не знаю зачем, но продуктов я привезла много. Чувствовала, наверное, что придется встречать гостей». Виктор смущенно улыбнулся и покраснел. Он вышел из комнаты, но вскоре вернулся. Теперь на нем были старые потрепанные джинсы и рубашка в шотландскую клетку. «Надо же, как вам идет?» Не удержалась Анфиса от комплимента и рассмеялась. «Да ладно вам, чего вы стесняетесь? И раз уж судьба свела нас с этим вечером, давайте не будем с ней спорить». «А откуда у вас такое странное имя?» Немного помолчав, спросил Виктор. «Меня так назвали в честь бабушки. Дедушка любил ее очень. У них там целая история была. Как-нибудь я вам расскажу. Расскажите сейчас». «Ну, хорошо».
Дедушка из беглых был, из лагерей сбежал. Бабушка, тогда совсем еще молодая девчонка, его тогда у себя приютила. Не испугалась. Он был совсем больной, и она его выхаживала. Бабушка была дочерью лесника. Жили они на кордоне в лесной глуши. Когда он выздоровел, то она призналась ему в любви. Но он не ответил ей взаимностью. Думал, что это просто девчоночья влюбленность. И вот однажды, когда он заготавливал дрова, к нему вышел медведь-шатун. Сам он не уснул или охотники его подняли, неизвестно. А у дедушки был только топор в руках. Недолго они боролись, слишком крупный был медведь. Повалил он дедушку на землю и загрыз бы его, но тут бабушка появилась. Она обед принесла своему любимому. А когда увидела, что происходит, с голыми руками бросилась на медведя. Ты понимаешь, Витя, медведь испугался и убежал. Вот так дедушка и понял, что его Анфиса самая лучшая, и что она готова за него и в огонь, и в воду. С тех пор они были вместе. «Счастливые», – задумчиво сказал Виктор. Да только счастье их продлилось недолго. Всего 5 лет. Маме было 3 годика, когда бабушка совсем еще молодая и такая красивая заболела воспалением легких и в считанные дни умерла. До конца своих дней дедушка не мог забыть ее. Свято хранил память о своей жене, любил как живую и не простил себе, что так долго отказывался от ее любви. А когда я родилась, папа хотел назвать меня Катей, но дедушка не позволил. Вот так я и стала Анфисой. «Просто потрясающая история», – проговорил Виктор. «Даже фильм можно снять или книгу написать. Сейчас все по-другому. Миром правит не любовь, а деньги. Если ты богат, успешен, то тебе принадлежит все и вся. Но если оступился и упал, самые близкие могут пройти мимо и даже не подать руку». «Что с вами случилось?» – спросила Анфиса, поняв, что Виктор готов выговориться и рассказать о том, что у него на душе. «Да, рассказывайте, собственно говоря, и нечего. Я был обычным дальнобойщиком. Почти всю страну исколесил. А дома ждали жена Лена и дочь Вероника. Однажды под Новый год принял груз. Надеялся, что быстро управлюсь, и ехать было недалеко. Всего-то 200 километров. В общем, попал я на гололед. И дорога то вверх, то вниз. Откуда взялся тот джип, до сих пор не пойму. За рулем девчонка молодая, лет 20. А тут еще один торопыга на обгон пошел. Виктор вздохнул. Понимаешь, я бы их раздавил, и того, и другого. Ну и чтобы избежать этого, ушел в сторону. А там обрыв. Я в сумерках не заметил. И вроде бы небольшой, но так... Но мне вполне хватило. И что дальше было? Нетерпеливо спросила Анфиса, когда Виктор замолчал, погрузившись в свои воспоминания. Машина в хлам. Часть груза испорчена. А меня, бесчувственного, отвезли в реанимацию. Долго меня лечили. Врачи даже думали, что я не выживу. Приходили какие-то люди, говорили, что я попал на деньги, а я первое время вообще вспомнить ничего не мог. Даже жену с дочкой. Несколько месяцев прошли, пока память стала понемножечку возвращаться. «Виктор, я не пойму. То вы говорите, что вам жить негде, то вдруг выясняется, что у вас жена и дочь». «Были, но отказались от меня. Когда я выписался из больницы и пришел домой, оказалось, что Лена собрала все мои вещи и, видимо, позабыв о том, что я квартиру купил, любезно поставила их к порогу. Дочка брезгливо взглянула на меня и ушла в свою комнату. Ведь я стал инвалидом, на костылях ходил, а она стеснялась меня. Сколько ей лет? Вероника подросток, ей недавно исполнилось 13. И что же вы? Да ничего, ушел. Но почему? Лена обвинила меня в том, что я испортил ей жизнь, а теперь еще и вогнал семью в долги. Ведь я должен был расплатиться за испорченный товар, который так и не доставил к месту, и за машину. Для этого я продал родительский дом. Моих родителей давно уже нет, а вот рука все никак не поднималась. Любил я этот дом. Все-таки детство в нем прошло. Много раз уговаривал Лену переехать и жить там, но она была категорически против. Кстати, он находится в соседней деревушке. Я поэтому и пришел в эти края. «Я вас понимаю», – вздохнула Анфиса. «Мой муж тоже настаивал на продаже этого дома, но я не соглашалась. Ну, пожалуйста, расскажите, что с вами дальше было?» «Ничего. Отдав часть долга, я остался без жилья и скитался.
ночевал где придется. Однажды познакомился со стариком, таким же нищим, как я. Только он еще пил по-черному. Зовут его Матвеевич. На мое счастье, он оказался бывшим хирургом, причем очень толковым. С работы его выгнали за то, что он спился. Но в том его вины нет. Он просто сломался, когда похоронил жену. Болела она, а он не смог ее вылечить. Дочери не навещали пьющего отца, и он разрешил мне пожить у себя. Благодаря его золотым рукам я встал на ноги. К его счастью, дочки опомнились и забрали отца к себе. Он пообещал мне не пить ради маленьких внуков. И снова я оказался на улице. Как-то совсем недавно встретил своего знакомого, тоже дальнобойщика. Он-то и сказал, что меня ищут те, кому я еще должен. Только денег-то у меня нет. Вообще ничего нет. Вот я и сбежать решил. Пришел сюда, потому что помнил, как здесь много заброшенных домов. А что же вы ели? В садах еще есть яблоки, кое-где неубранные овощи. Какой кошмар! Разве мужчина так может долго прожить на яблочках-то? Ужаснулась Анфиса. Так я долго и не планирую. Анфиса посмотрела на него и покачала головой. Не надо так говорить, Виктор. Все у вас будет хорошо. Прошло 2 недели. Анфиса не торопилась возвращаться в город. И Виктора из своего дома не гнала. В благодарность за то, что она приютила его, он помог ей везде навести порядок, посадить под зиму чеснок, починил калитку и начавший разваливаться фронтон дома. Все это время они проводили вместе, но ни о какой близости, конечно же, не было и речи. Анфиса и Виктор общались как хорошие друзья. Однажды вечером после ужина они долго сидели за чаем. Внезапно повисшее и затянувшееся молчание смутило Анфису. Она встала. Виктор тоже резко поднялся, и они столкнулись. Повинуясь какому-то порыву, Анфиса захотела выбежать из кухни, но Виктор удержал ее. Потом они не могли вспомнить, как оказались в объятиях друг друга. Проснулись они только поздним утром следующего дня, и сначала не поняли, что их разбудило. Оказалось, кто-то сильно стучал в дверь. Виктор встал, чтобы открыть, и тут же от сильного удара отлетел в сторону. Люди, которым он был должен, все-таки нашли его. Анфиса кричала, пыталась защитить Виктора, но не смогла ничего сделать. 3 мужчин схватили его и затолкали в свою машину, а потом увезли в неизвестном направлении. Анфиса в отчаянии бросилась к его жене, ведь он сам рассказывал ей, где жил, но сочувствия у Лены Анфиса не встретила. «Да ты с ума сошла!» – кричала бывшая жена Виктора. «Если ты думаешь, что я продам квартиру ради того, чтобы спасти это ничтожество, и тебе он не нужен, на что ты вообще рассчитываешь? Ты хоть знаешь, что после аварии он потерял всю свою мужскую силу? Зачем тебе это бесполое существо? Нормальных мужиков, что ли, мало?» «А знаешь что?» – воскликнула до предела возмущенная Анфиса. «С такой, как ты, любой мужик потеряет свою силу, а мы с Виктором поженимся. Он просто необыкновенный, так что кусай локти, дорогая. Хотя, какая ты дорогая? Обыкновенная дешевка, вульгарная и старая». Гордо вскинув голову, Анфиса удалилась. А Лена несколько дней не могла прийти в себя от такого оскорбления. Впрочем, Анфисе было все равно. Она была занята другим. Ей нужно было срочно продать свою квартиру, чтобы выплатить долг за Виктора и найти его. Вот только оказалось, что сделать это совсем непросто. Анфиса даже собралась в полицию, но от нее не приняли заявление, потому что она не являлась близкой родственницей Виктора. И квартиру готовы были купить риэлторы за очень низкую цену. Несколько раз она ездила в деревню, надеясь, что Виктор вернулся, но дом был пуст. Однажды утром Анфиса проснулась от резкого приступа тошноты и едва успела добежать до ванной комнаты. И вышла оттуда совершенно счастливая. Сбылось то, о чем она уже не мечтала. Анфиса была беременна. Прошло несколько месяцев. Наступила весна. Как-то Анфиса решила снова съездить в деревню. Ее влекло туда какое-то странное чувство. Казалось, что ей просто необходимо съездить туда. И, открыв калитку, она поняла, что ее сюда привело. Сердце ее сюда тянуло. В двери белела записка незнакомым мужским почерком. Там было написано: «Анфиса, родная, я снова лежал в больнице. А когда приехал сюда, то соседи сказали, что ты вернулась к мужу.
и ждешь малыша. И я желаю вам счастья. Никогда тебя не забуду. Сегодня вечером я уезжаю навсегда. Будь счастлива, Виктор». Строчки поплыли у Анфисы перед глазами. И вдруг позади раздался старушечий кашель. Анфиса обернулась и увидела соседку. «Ольга Ивановна, а ты уже видела письмо? Так я пришла тебе сказать про него». «Кто сказал Виктору, что я вернулась к мужу?» «Ой, да что не так, Анфисочка? Я увидела тебя с животом, вот и подумала». «Ну что вы натворили, Ольга Ивановна? Я люблю Виктора и ношу его, малыша». «Я тоже люблю тебя, родная», — послышался от калитки голос Виктора. А еще через секунду он обнимал ее, шепча ласковые слова. «Куда ж ты пропал, Витя? Я тебя так долго искала», — плакала от счастья Анфиса. «Меня увезли отсюда, сильно избили и бросили умирать в какой-то лесополосе. По счастливой случайности меня нашли местные жители и отправили в больницу. Не поверишь, но главным врачом оказался отец той девушки, из-за которой я и попал в аварию. Мы случайно столкнулись с ней в коридоре. Благодарная за то, что я не загубил ее жизнь, Сергей Васильевич помог мне. Теперь я никому ничего не должен. И у меня даже есть деньги на то, чтобы начать жить сначала, с тобой, моя любимая, и с нашим малышом. Но почему ты ничего не сказал мне? Почему не сообщил?» «Потому что ничего не знал, кроме твоего имени, и кроме того, что я очень сильно тебя люблю. Потому и уехать не смог. Хотел сначала увидеть тебя». Анфиса прижалась к нему. «Я тебя больше никуда не отпущу!» Виктор рассмеялся и крепко обнял ее. Теперь они оба были счастливы. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope.
With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here?
Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. What kind of training are you giving your subordinates? Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their inn. Nick froze, his mouth slightly open.
Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." Mike! What have you done? Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part. I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here.
When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.